call Honey Harawira. Koe, Mr. Speaker, tēnā tātou e te whare, tēnā koutou katoa e te whānau. Hoi noa, ia hau e rangahaua nei te piri nei, ka puta mai te pukuriri. Greetings, Mr. Speaker, greetings to everybody in the House, and greetings to the whānau. In researching this bill, I got very, very angry. Tā tātu ki te kotahi rau rua te kau pauna, tautu ki te hoko i ngā hū oma wahine no Adidas. Ko tērā te pūtea e riro ai te kaimahi o Adidas mō ngā marama e toru. One pair of Adidas trainers in the UK can cost anything up to £120 for the latest women's sports shoes. That's 3 times as much as a month's wage for an Adidas worker. Kia kaua hoki tātou e pō he wiki mahi pā te kau haora noiho te roa. And we're not talking about a 40-hour week either. Whetu te kau haora te roa te wiki mahi mō ngā mano kaimahi o ngā whare hanga hū o Adidas ki haina. Kei te takahia Adidas i ngā ture mahi o haina, kei te whati anō hoki I o rātou ake aratohu. For the thousands of Chinese workers who fill the factories in China making Adidas trainers, their average working week is 70 hours. That's a breach not only of Adidas's own workplace standards, but it's also a violation of China's labour laws. Hakua tērā kei te mahia tonu tia. But it still happens. Ko waka tūria e naki ngā whare tōtā I haina, I Indonesia, I Vietnam hoki. Rua te kau heneti ia haora te pūtea, ka riro mā te kaimahi I Vietnam. Nike sweatshops can now be found in Indonesia, China and Vietnam. Nike workers in Vietnam earned on average 20 cents per hour. Harai te mea ko te pūtea pāpaku, me te ruanga o te wiki mahi noiho, te raru. Te kino hoki ngā tuāhua mahi o ngā whare tōtā nei. It's not just the low pay and the long hours that's the problem. The conditions are appalling as well. Roto I te wahanga waru haora, ka tae te kaimahi ki te haere kotahi ki te wharepaku. Mō te enu wai e rua ngā wā. Maiangi ai te tangata I te wheru, I te haukino, I te wera lawa atu. Workers are only allowed to go to the bathroom once in an 8-hour shift, and they can't drink water more than twice a shift. Many of the workplaces have inhumane conditions, causing workers to faint from exhaustion, the fumes, the heat. Te Maori ke riko hoki o ngā kamupene kaitānei e taitai ana ki wēnei whenua, ki te takahi I te wairua tangata. Nā te ngoikore o ngā ture whenua ki te tiaki te kaimahi, ka tū kinotia te kaimahi. It is outrageous that these top corporate giants are able to come into these countries and exploit the fact that they have no protective labour laws in place to look after their workers. Nō reire, tautoko ana te Pāti Māori tēnei pire, kia aukati hia ngā mea ko hangaia ki te whare tōtā me ki ko hangaia e te kaimahi taureka. And so the Maori Party will certainly support this bill to ban the importation of goods made in whole or in part by slave labour. Roa te wā e noho tāle wana tēnei take. It has been a long time coming. Whā tau ki muri I heria mai e trade aid te tai pētihana ki te palemata. I haina tiai e te kau māwhitu mano tangata ki au kati te hoko I ngā mea no tāwahi ko hangaia e te ringa o te kaimahi tauneka. 4 years ago, Trade Aid brought a petition to Parliament signed by some 17,000 people requesting New Zealand to legislate to ban import or slave labour products. Engari I a rātou e wakarite ana I te pētihana nei, ko tā te kāwanatanga kē, e waka tūtuki I ngā kirimana hoko wātea no rāwahi. Haukua horekau he ture tiaki I te kaimahi. But of course, while Trade Aid was preparing its petition, the government of the day was busy passing free trade agreements with little or no protection for workers. Hakua reipa, hakua nā hinara, he ori te tonu, ka hore he paku aha ki a rāua. Labour or national, it doesn't seem to matter to either of them. Engari he kaupapa nui rawa tēnei ki a mātau o te Pāti Māori. Well, it does matter to the Maori Party. I ngā tau e rua ki muri I puta mai te kupu a wangawanga a te kaititiro o te UN mo te mahi taureka. Nui atu I te kau mārua miriona te toko maha ko horohia I tēnei ngārara te mahi taureka.
2 years ago, the UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery said that he was deeply concerned that the minimum estimate of the number of people in slavery is over 12 million and that the problem appears to be increasing. Nā koala mai te pātainui, me nā ka aukati hia te pūtea, ka reido ki ngā kaimahi nei, ka pēhea rātau e whai ora ngāi. The one issue that has caused some concern for our caucus is if the slave wages are taken away from these people, what will they live on? Kua toi tū te Pāti Maori hei kai tautoko i te whakakorenga o te rawa kore. Kei te tino whawhai hoki mātou, kia patua i te pohara e pāna ki te hunga tamariki. The Maori Party has made a conscious commitment to respond to the global call to action against poverty, with a particular focus on the eradication of child poverty. Engari, he pō he noi ho no tātou, ko kore tēnei āhuatanga e kitea i Aotearoa. Of course, it's not as if New Zealand has got our own backyard looking pristine and clean. Hei tā te rōpu tiaki i ngā tamariki pohara. I tērā tau he hauono te toko maha o ngā tamariki e noho ana I roto I te whare tino pohara. The Child Poverty Action Group said that in 2008, 1 in 6 New Zealand children still lived in a household below the very lowest poverty lines. Rōrere me kaha tātou ki te whawhai I ngā kino maha o te ngārara nei. So we need to tackle it on all fronts. Kei te tautoko pūmau mātou I te pire nei. Ka huri ngā whakaaro ki tēnei mea te mahi taurekereka, me ona whakapānga weri ki te hunga tamariki, ka koro pūpū te riri roto I a mātou. There is no question that we would not support this bill. Our anger is particularly profound when we think of the ever-growing problem of child slave labour. Neke atu I te whāmiriona ngā tamariki ki Brazil, te kau mano ki te hauauru o Inia, te kau marimo mano ki Pakistan, e mahi ana I ngā whare mōrerea, ki te tui I ngā pōro poihana, mō ngā kamupene pēra I a Erides. Some 4 million children in Brazil, some 10,000 children in Western India's Punjab region, and some 15,000 children in Pakistan are found working in unsafe and unhealthy conditions, sewing, of all things, soccer balls for companies like Adidas. Nā te kino o ngā tuāhua o ngā whare tui nei, ka pāngia te tamariki ki te matakere pō, ki te ringa haua, ki te mamai o te tuarā, ki te mamai o te kaki. The factory conditions are so harsh and dangerous that it's not uncommon for children to lose their eyesight, deform their fingers, suffer from chronic back and neck pain, and more. Nō reire, tautoko ana mātou I te pire nei, ai mārika. So, will we be supporting this bill? Too right. Ia mātou e tautoko ana I te pire nei, ko te tūmanako, kia whai wā te kāwanatanga ki te aro atu ki ngā āhuatanga o te rawakore, e pā atu ana ki te tamariki. And while we're supporting this bill, maybe there will be some support for our government taking some action to respond to the persistent poverty that continues to drag us down, including, of course, our shameful record in addressing child poverty. Kia ora tātou katoa te whare, tēnā koutou te whānau. Greetings to the House, greetings to the whānau.